Okay, so now we will go for some IELTS writing tips or consideration topics which will make you just or boost up yourself in writing skills. So the first one you would go for like vary your sentence length. That means once you know the different types of sentences যেমন interrogative, negative, complex, simple, compound এই সকল জিনিসগুলো যাবেন। So sentence length নিয়ে একটু consider করতে হবে। যেমন the most difficult one is the compound complex sentence. But even if you don't know that, you can still get a good score with a mix of simple, compound, and complex sentences. The key is varying the length and type of sentence so it sounds natural. Look at this example like, firstly, children watch too much TV. It's bad for their health. It can make them addicted. They will spend too much time indoors. This can make them fat. Now, see here, the sentences are all short and could be easily mixed together into more interesting patterns. Like, firstly, children watch too much TV, comma, which is bad for their health. Full stop. This habit can cause them to become addicted, resulting in spending too much time indoors and thus getting fat. দেখেন এই simple sentence গুলো আমরা IELTS writing এ হচ্ছে অ্যাভয়েড করব। আমরা কমপ্লেক্স অ্যান্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে যাব, মোস্টলি কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে। আর যদি সিম্পল সেন্টেন্স লেখেনও, ইউ ট্রাই টু ইউজ আপনার হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন্স অর সামথিং সর্ট অফ লাইক কনজাংশনস, এগুলো কনজাংশনস ইউজ করলে তো উই গো উইথ লাইক আপনার কম্পাউন্ডে, but there are some words you can use also in simple sentences. Okay, remember collocations. Now, what is collocations? Let's know about this. So collocations are means basically that putting two words together, I mean differing different parts of speech. মানে হচ্ছে আমরা একটা সেন্টেন্স যখন গঠন করি, দেয়ার আর মেনি ফ্রেজেস, আবার হচ্ছে আমরা কনসিডার করি ডিফারেন্ট পার্টস অফ স্পিচ। যেমন একটা সেন্টেন্সে উই ইউজ ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব, ঠিক আছে, অ্যাডজেক্টিভ, নাউন, এভাবে মডিফাইং। সো কলোকেশনস হচ্ছে সেগুলো যে আপনার দুটো ওয়ার্ডসকে বোঝানোর জন্য বা আরো ইম্প্রোভাইজ অর রিচ করার জন্য ইউ ইউজ লাইক দ্যাট। যেমন এখানে কিছু আছে যেগুলো সাধারণত আমরা পেয়ে থাকি, যেমন verb plus thought, spare spare a thought, এটার এক্সাম্পল হচ্ছে spare a thought for all those who are homeless on a cold night like that. Here one's thought. Have you given the new proposal any thought yet? We're keen to hear your thought. So here are some examples regarding it. Then you can find noun plus preposition plus thought according to sentences, যেমন great deal of thought, freedom of thought, then school of thought, train of thought, মানে different sort of sentence আপনি different types of আপনি collocations use করলেন। Then there are more other things, I will go on it, like okay, avoid using really, so, a lot, very, ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো স্কিপ করার যত বেশি পারেন স্কিপ করে যাবেন, ঠিক আছে। রিয়েলি, সো, দিস ইজ সো গুড, দিস ইজ রিয়েলি গুড, দিস ইজ ভেরি নাইস। ভেরি নাইসটার কথা না ইউজ করে ইউ ক্যান ইউজ বিউটিফুল, স্প্লেন্ডেড অ্যান্ড অল। যেমন ভেরি গুড এর পরিবর্তে আপনি লিখতে পারেন টপ নচ, স্প্লেন্ডেড, টেরিফিক, এক্সেলেন্ট, ম্যাগনিফিসেন্ট। মানে এই ভেরি, সো এগুলো স্কিপ করে আপনি ওয়ান ওয়ার্ডেই এক্সপ্লেন করে দিলেন। Then okay, let's go with that. Do not use contractions in academic writing.
ডোন্ট শর্ট ফর্মস গুলো একদমই অ্যাভয়েড করতে হবে রাইটিং সেকশনে। একাডেমিক এখানে লিখে রেখেছে, বাট আই উড সাজেস্ট যে আপনারা জেনারেল ট্রেনিং এও সেটা মানে জিটিতেও অ্যাভয়েড করেন। দেন অ্যাভয়েড দেয়ার ইজ, দেয়ার আর। Instead of saying like there are many issues that students have to face at university, you can write students face a multitude of issues at university. There are many issues এর পরিবর্তে multitude of issues। দেখেন এক কথায় এই পুরোটার কথা আপনি লিখে ফেলতে পারলেন, প্লাস আপনার এটা বুস্ট আপ হলো। Know the sentence types। অনেক সময় আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে হচ্ছে কনফিউজ হয়ে যায়, আবার মাঝে মধ্যে এতই কনফিউশন ক্রিয়েট লেন্দি বানাই ফেলি যে কোনটা কি লিখছি কার পরে কি লিখছি এত বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে, সবকিছু উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে তিনটা পার্ট আছে, যেটা হচ্ছে সেন্টেন্স ফ্র্যাগমেন্ট, রান অন সেন্টেন্সেস, কমা, স্প্লাইসেস। সেন্টেন্স fragments are the most common grammar error IELTS students make. A sentence a fragment cannot be a sentence by itself. It does not even have one independent clause. A simple sentence is an independent clause which requires three things: subject, verb, complete thought. আপনি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখছেন, বাট হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দিচ্ছেন না। কারণ আমার কি থাকে, আমার মেইন থিমটা কি থাকে, আমি যখন একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ লিখবো বা একটা সিম্পল সেন্টেন্স লিখবো, দেয়ার উইল বি সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট, এই প্যাটার্নটা থাকবে, বা একটা নর্মালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকবে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স লিখলে একটা আমরা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর একটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ দিব। কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে টু ইন্ডিভিজুয়াল সেন্টেন্সেস থাকবে। সো এই টার্মস গুলো আমরা মাঝে মধ্যে স্কিপ করে যাই। যেমন দ্য ডক্টর ওয়ার্কড রাউন্ড দ্য ক্লক অপারেটিং অন দ্য বয়। হ্যাঁ, এতটুকু কি মিনিং করলেন? হোয়াট ইজ দিস? এটার কিন্তু মানে নেই। সো দিস মিস্টেক্স উই ডু ইট। Instead of it, we can write the doctor worked around the clock, comma, operating on the boy. Now let's go with run-on sentences. What does it mean? Run-on sentence consists of two or main clauses that are joined together without proper punctuation, comma, that means comma, semicolon, period. যেমন আমার যেখানে আমি ক্লজ গুলো যেমন এখানে ক্লজটা আপনি যুক্ত করলেন, এখানে কমা না দিয়ে অন্য একটা ইউজ করলেন, সেমিকলন, আবার হচ্ছে না হয় আপনি ইউজ করলেন ড্যাশ, তখন কিন্তু আপনার জিনিসটা যাবে না। তো এগুলো আপনাকে কনসিডারেশনে করতে হবে। দেন কমা স্প্লাইসেস, যেটা হচ্ছে আমরা বলে থাকি যে ওই সেম আপনার রিলেটেড হচ্ছে এটার সাথে, রান অন সেন্টেন্সের সাথে, যে কমা গুলো আপনি কিভাবে, পাংচুয়েশন মার্কস গুলো কিভাবে ক্লিয়ার রাখবেন। সো দেয়ার আর সাম হচ্ছে দিস আর অল দ্য থিংস, যে আপনার কি কি জিনিসগুলো, যেমন এখানে যদি আমি একটা এক্সাম্পল দেই, Van Gogh is a world-famous artist. His paintings can be found in many museums and art galleries. এখানে আপনি কিভাবে লিখতে পারেন? Van Gogh is a world-famous artist whose paintings can be found in many museums and art galleries. এখানে কি লিখেছে? His paintings. কেন? Van Gogh is a world-famous artist whose paintings হবে। ঠিক আছে? It will be whose paintings. His paintings না, যার। এই জিনিসগুলো আমরা সাধারণত ভুল করে থাকি। So these are all